There is a reason for your being here. Baby enti ena wo ha. It is not a mistake. Enyam from so bi ntia. And it's not by chance. Na enya saa keke. God knows why He brought you to this church. Onyame nenim de ntia ode wo ba saa asafo yi mu. And He knows why you are here today. Na onim de ntia ene wo ha. So God will work for you. Di onyame be di dwuma bi ama wo. In the name of Jesus. Ewo Yesu din mu. Ka amen kese pa. Amen. Our theme for the day is surviving in thriving times. Enti ene yasem nyina ne se udi nkunim ewo omani hunu bere mu. Let's open our Bibles to Mark chapter 4. Mariko asempa etire 9. Verse 35 to 41. Yimu aye aduasa enum kopema aduana baako. Mark chapter 4 verse 35 to 41. Please read for us. Na eda no ara eduru anwumre no ose wonse moma yintwa nko asuogya no ho a. Na ogya nkrofo no kwan no ofa no eka wo ho kodo mu sede otie no ara. Na kodo bi nso eka ne ho. Na ehum kase bi tui. Na asochi bubu begu ekodo no mu na ereya yema. Na ono de wo kodo no to adasumie so. Ena wonya no se ne sekyerefo yeri emfa ho. Ena osoro teatea mframa no na osiepo no se muawa no yekom na mframa no gyae na eyedin. Amen. Amen. Let's go to Philippians chapter 3 verse 12. Ye ko Philippians ma etremiensa nyimudumienu. Philippians 3:12. I read Philippians chapter 3 verse 12. It says, I am not saying that I have already reached the point in my life. I have not yet completely become the person God wants me to be. But I'm trying very hard to reach that point. That was my purpose when that was Christ's purpose when He first made me His own. My friends, my Christian friends, I do not think I have reached that point yet. But this is what I do. I do not think about past things that have already happened. Instead, I try hard to reach the things that are in front of me. I am like a runner who wants to reach the end of the race. I run straight towards the point so that I can win God's gift. Because I belong to Jesus. God has called me to live with Him in heaven. That is God's gift. All of us should agree to live like that. If we properly understand God's message, if you think differently about these things, God will show you clearly what is right. But we should continue to live in the way that we already know is right. My Christian friends, you should try to live in the way that I do. Carefully watch other people who live like that. We have shown you what is right. Many people live in a way that shows they do not agree with God's message. I have told you these things before the times begin. And now I am crying when I tell you them again. I am very sad because they speak against Christ's death on the cross. In the end, God will destroy them. Their stomach is what they worship. They are proud of things that should make them ashamed. Their thoughts are full of bad things that belongs to the world. But as for us, the home where we belong is heaven. Amen. Enya se bensanya aka anase menyima wie peyereda. Na emo me koma nimara na me nsa aka. Se de Kristo nso ensa aka me no. Enuanom me de me nsusu se me nsa anya aka biribi. Nanso ade ba akopɛ na me ye. Me ba me wure fidi atwa mu no. Na me twe me mu me pɛ de wo manim no. Me di mirika mere pɛ botae no ho maduru. Na makonya osoro fra a Onyankopɔn enam Kristo Yesu so afra me no enkunim ebo no. Enti momaye mudodo a eye pɛ no enwie saa. Na se biribi wo ha mo dwene ho foforo a eno nso Onyankopɔn beyi na di a kyerɛ mo. Nanso de yenya dada no momaye nkosoara. Enuanom munsua me. Na monhwɛ wona a wonam saa sɛdeɛ mowɔ yɛn nso ensususo no. Nipa bebre wo hɔ a manya wɔn ho asɛm ka ye. Na afei nso mede nisuo Amerika bio. Wo ye Kristo asennua no ho atamfo. Wona wawie ne ɔsɛye. Na nyame ne na wonyame ne wonyafunu. Na wɔn anim onyam ɛwɔ wɔn aniwuo mu. Na asase so nneɛma no ho na wɔdwene. Na yɛn de yɛman a yɛbuo no. Na yɛn de yɛman a yɛbuo no ɛwɔ soro.
Efiri honom nso na yetwam agyenkwa a ɔno ne Awurade Yesu Kristo no a ɔbɛsacha yɛ ahobrɛase nipadua sɛdeɛ n'ahoɔden adwuma a ɔde betumi abrɛ nneɛma nyinaa ase ahyɛ n'aseɛ no ɛteɛ no. Amen. Amen. Let's pray. My mom pai. Father, we thank you for this day. We thank you for your love, your grace, for permitting us to be here. We pray that you come and speak through me, come and speak to us, come and set my mind aside, come and set my thought aside. Let your Spirit of God fill me. Come and talk to your children. Come and work in the lives of your children. Come and bless your children. Come and move in us, speak to us, and cause things to move in the right directions in our lives. In the name of Jesus, we pray thanksgiving. Amen. 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 We thank God for this day Da unyame asene. because He has been faithful to keep us to this point. Ise unyame ye no kwafo so wakora ya bedum pempenso etese. We are learning about surviving in trying times Ene yesua se amanehunu bremu befam no wadi nkunim. because we have gotten to a point where a lot of people have given up on hope. Ise ye bedum pempenso bi a ne nipa bebre abamu abu. In fact, the COVID has erupted, distracted our lifestyle. Ene COVID ye ba ye ama abrabo bebre aye basa. Some people, their businesses did not survive. Bebre ye adwuma gu. Some, I know one man, the wife told him, Papa, I'm tired, I'm going to my mother. Minim obani ba kwa na yiri kan se owura se se de mabre me kome ma me ho. Because the challenge of these situations is becoming unbearing. If you say te bia se se ye famu na no odin se untumi nyina. People are losing hope. Nipa abamu bu. People are in their houses crying, not knowing what to do. Ene nipa hihye ye fia Yesu ye hu de yenye. In the same case, Jesus and his disciples were moving to a destination. Sana na Yesu nso ene na suafo na omo so ekọ baabi. At a point in time, they thought they were about dying. Na ekoduru mpempenso bi afede na omo adwen nyina ye omo se wo mu wu. In fact, in their conversation, in the passage, they mentioned that they thought Jesus, they don't even care about them. Na ohwe asem na ekenkan no nkomodie no mu a asem na omo kana akodo se afi kura se Yesu mfa wo mo ho. Because they were dying. Se omo wu. As well, in our Christian lives, there are people that now they are struggling to stay in Christianity. Ene sa na ye mbre so ene Kristo bre aye den amam na e den se ombetumi agina e wo Kristo som mo. So for these people, their challenge is not their business, it is not their family, but it is them staying as Christians. Na sa nipa enye omo adwuma ho asem ena omo ka ena enye abusua na ebom se ombenya nkwasa Kristofo. Just like in the case of the Philippines. Said the Philippifo asafo etie. In their case, they were new believers, they were a young church, and then people had come in trying to deceive them with the laws of Moses. Na omo ya asafo afa ne yate a omo nyiniye na afa ebinom pesa omo di Mose mra ebeda won firi gidie no ho. So it might be your situation. It could be that in your troubling times, there are a lot of confusing voices coming to you. But God has not forgotten you. When the disciples were in the boat and they thought they were dying, Jesus was there. So know that no matter what you are going through, Jesus is with you. So don't lose hope. Look to God and He will intervene. And for God to intervene, there are some principles that He has given unto us. The first point is that you should realize your situation. When we take the test from Mark, you realize that they saw the fact that they were dying. In Philippians, they realized that Apostle realized that people have come in to come and deceive his flock. So please know your situation. Come to a realization. You see, there are people when they are going through challenges, they seem to sugarcoat it, they seem to play it down and make it seem as if nothing is happening. But the first step to moving forward is acknowledging it.
If you don't acknowledge it, sɛ woanhu ne saa you can't work towards it. wontumi nyɛ ho adwuma. If you don't acknowledge it, sɛ woanhu ne saa you can't ask for help. wontumi mmusa mmoa. If you come and find us sharing food and you say you are not hungry, nobody will give you food. sɛ woba ne yɛtɔn aduane na wo sɛ ɛkɔm ne wo a obiara so mmɔ aduane. That is the same situation. saa te bia no a So no matter what you're going through, realize that this is my situation. A, B, C, D has contributed to it, and I'm coming to the realization. nti ade bia a wofa mu w'ani mmra ho so no hu sɛ ɛyɛ baako mmienu mmiɛnsa na hu sɛdeɛ ɛteɛ. You see, after you've come to the na realization, w'ani ba wo ho so a then you'll be able to analyze and know the contributing factors. na ɛno na wobɛtumi atena ase ahwehwɛ mu na woahu nneɛma a ɛbɛtumi aboa. You see, if you don't realize it, sɛ woanhu a if you don't accept your sɛ situation, wote bia no woanyɛ ntomu you a will not analyze it to know what is bringing it. wontumi nhwehwɛ mu nhu deɛ ɛbɛtumi aboa wo. But for you to be able to conquer whatever is bringing you down, Na you should look at it and analyze it. na ansa na wobɛtumi adi adeɛ bia a ɛba wo so anaa ɛbrɛ w'ase so no ɛsɛ wankasa wohwehwɛ mu na wohu ne tebea ne ne farebae. So if the business is dying, nti sɛ adwuma no ɛwu a accept it and look into it and see what is causing it. gye tom na afɛ hwehwɛ mu na hu ade koro a ɛma w'adwuma no ɛguo. If your family is collapsing, sɛ abusua no nso so ɛsɛe a look at accept it and work towards it. gye tom na yɛ ho adwuma. Don't be in denial. mɛnyɛ wo ho sɛ ɛnte saa. Denial doesn't mean you have faith. sɛ woyɛ saa na nkyerɛ sɛ bi a wowɔ gyidie o. I said denial doesn't mean you have faith. nkyerɛ sɛ wowɔ gyidie. You are only worsening your situation. w'asɛm no mmom na woma no asɛe koraa. You see, when you don't accept it and talk to God about it, you have not welcomed God into your situation. sɛ woanyɛ a ntom na woyɛ wo ho sɛ asɛ hwee nni hɔ na woamfrɛ nyame ama no amba mu a wo a wote bia no na wosɛe no. But by accepting it, na mmom berɛ a wogye ato mu no you can welcome God or you can call God into your situation. wobɛtumi ama nyame kwan ama no aba tebea no mu. And that brings us to the second point. na deɛ ɛtɔ so mmienu That if you want to survive these traveling times, sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim amanehunu berɛ mu a you should call God into your ɛsɛ situation. wofrɛ nyame ba wo tebea no mu. The disciples realized they were with Jesus asuafoɔ no ani baa wo ho nso sɛ yesu ka wɔ ho and they went to Jesus, ɛna ɔmo kɔɔ yesu hɔ woke him up ɛna ɔmo nyane no and told him, ɛna ɔmo ka kyerɛ no sorry. sɛ People might think that, they were with Jesus. Jesus was sleeping. Why didn't he intervene? He was waiting for them to call upon him. People might say that, you see, the situation was difficult, but Jesus was there. Why did they have to wait why did Jesus have to wait before he was called upon? nipa adwene bɛyɛ wo sɛ na tebea no ayɛ hu yesu so ɛwom adɛn nti na ɛsɛ yesu twɛn ara ne yɛbɛfrɛ no ansa. You see, if you don't call upon him, sɛ woamfrɛ no a you have not opened the chance for him to work in your ɛnɛ na life. wommie kwan nya nto hɔ sɛ ɔno mmra mɛyɛ mu biribi. The truth of the matter is that nɔkorɛ ne sɛ God has given you free will. onyame ɛde wo pɛ ama wo So he can't force you to do anything. nti onyame ntumi nhyɛ wo sɛ yɛ biribi. He can't force to work in your life. ɔntumi nhyɛ wo ma yɛ biribi wɔ abrabɔ mu. You will have to welcome him before he will do so. wo na ɛsɛ sɛ woma no kwan ma ne ba no watumi ayɛ biribi. So although Jesus was in the boat, na ɛwom sɛ yesu wɔ hyɛma no mu deɛ the Bible says he was sleeping. hwɛsɛm sɛ na ɔada. Some version says he had a pillow and he was sleeping. ebinom nso koraa sɛ na ɔwɔ sumie nti wɔde ne ti ato so ada. So he was enjoying himself. Ihu sɛ na ne ho atɔ no. And it seemed as if God did not care about their situation. na sɛ tebea no a ɔmo mfam na sɛ ɛmfa ne ho koraa. But beloved, that is not the case. nanso adɔfo no nyɛ saa na ɛteɛ. The Bible says if you call upon God, hwɛsɛm sɛ sɛ wofrɛ nyame a he will respond to your call. wɔbɛgye wo so. The Bible tells us that hwɛsɛm we should come to him when we are worried, sɛ berɛ ɛyi na yɛabrɛ nyinaa yɛmmra ne nkyɛn and he will give us rest. na ɔbɛma yɛ home. I don't know what is troubling you. menim deɛ ɛha wɔ. I don't know the situation you are facing. menim tebea a saa mmerɛ But the wɔ fam. truth of the matter is na that mmom asɛm no mu nɔkorɛ ne sɛ when you go to God, sɛ wokɔ nyame anim a when you call on sɛ God, wofrɛ nyame a when you cry on him, sɛ wosu kyerɛ no a he is more than willing to intervene. onyame ayɛ krado koraa sɛ ɔbɛbɛ mu. When we come to Philippines, ɛba filipifoɔ no hɔ a in the Philippians, you realize that he says something. He says, move in the assurance that you have been made right because of your belief in Jesus. na ɔse yesu kristo a moagye ne adi nti monya awerɛhyɛmu sɛ onyankopɔn ɔka mo ho. That is in the verse 9 of the text that we read. ɛnyimu nkron hɔ It says, have the assurance that you have been made right because of Jesus Christ. ɔse nya awerɛhyɛmu sɛ
Yesu Kristo nti woni nyame ntam wonya yonkofa. So in walking with Jesus, Disa woni Yesu namwa. so in walking with God, Woni nyankopon namwa. have the assurance that you are at peace with God. Nya irehwemu se woni nyame ntam e wasomdwe. Have the assurance that you are in good terms with God. Nya irehwemu se woni nyame ntam efe. Don't condemn yourself that your situation is because God does not love you. Emu hu abompia se otebia we wonam idi ase nyame kura wonim. Don't take it as if you are going through that struggles because God has not seen you. Enya wadwen se bia wo fa sa tebia mra nam se wo de nyame kura ase wo hunu. In verse 9, it says that believe that you are right with God because of your faith in Jesus Christ. Enyimo nkro no se ena mo gidi a ewo Kristo Yesu munti no gidi se woni wo nyame ntam eye kama. And once you have this faith, Na wonya sa gidi ya when you call on God, se wo frɛ nyame a you will have the assurance that He will answer. wobenya nkuranhye se ampa onyame me frɛ no obegye me so. You see, when you have doubts about your relationship with God, Se wankasa woni nyame ntam ayonkofa no se wonnyi ntum papa. when you think God does not love you, when you are assuming that there's troubling between you and God, Ya wadwen ye se ase nyame mpɛ wasɛm ase wo haw bi wo woni nyame ntam a you tend not to have faith even when you are praying. mpo se wo bɔ mpa ye bo nse sa abre gidi anya dwuma. Because when you are praying, Se wo bɔ mpa ye a the devil will remind you of the foolishness that you took part in. bo nsam bɛka nkwase adwene na wo dwene ye no. And then you will also accept it is true. Na wo so wagye atum se no kure o. Then you even stop praying. And, God will not listen to me, so let me stop praying. Afei wo bo nse wa nam so na wagye mpa bɔ nse me kura me be nyame nya ade obetie. But that is not what the Bible is Nanso telling nya sa us. na twerɛsɛm no ka. The Bible is telling us that Twerɛsɛm ka hyɛ yɛn sɛ you have been made right wo woni nyame ntam kama. with God. Woni nyame ntam ye You kama. have been made right with God because of your faith in Jesus Ɛna wo Christ. gidi a ɛwɔ Kristo Yesu munti no woni nyame ntam ɛwɔ asomdwe. Romans says that you are the righteousness of God through Christ Jesus. Romanfoɔ nwoma no sɛ ɛnam Kristo so yɛne onyame tenene. So it says that if anyone be in Christ Jesus, Nti sɛ ɔse sɛ obi wɔ Kristo Yesu mu a then there is no condemnation for that person. ɛfɔbuo bia ni hɔ ma saa nipa no. So why are you condemning Adɛn yourself? nti na wankasa wo pɔ? Why are you condemning Adɛn yourself? nti na wankasa wo fɔ? Why do you think you are struggling because God has condemned you? Adɛn nti na woyɛ wadwen sɛ wo brɛ ɛnam sɛ onyame ne werɛ fi wo ntia? Why do you think it is because of something that you did that God is punishing you? Adɛn nti na wadwen yɛ wɔ sɛ biribi a woyɛ nti na onyankopɔn ɛtwe w'aso? My beloved, come to your realization Adɔfo no mma yɛni mmra yɛn ho so. that you have been made right with God. Na yɛnte aseɛ sɛ yɛne nyame ntam ɛyɛ asomdwe. And it says there is no condemnation Sɛ ɔse afɔbuo bia ni hɔ. for those in Christ Wɔn a Jesus. ama wɔn a wɔwɔ Kristo Yesu mu. In fact, he says that if Christ has set you free, Ɔse sɛ Kristo ama wade wo ho a then you are free indeed. ɛnɛ na wade wo ho koraa. So it doesn't matter what you did. ɛmfa ho deɛ woyɛɛyɛ. It doesn't matter the sins that you've committed. ɛmfa ho bɔne bi a woyɛɛyɛ. So long as you've come to Jesus Ni nan sɛ wɔba Kristo Yesu and you have nkyɛn. accepted him as your Na savior, wagye n'atom sɛ wagye nkwa he no. has made you right. Ama wo ne nyame ntam ayɛ And asomdwe. because he has made you Na right, ɛnam sɛ wagye w'atom sɛ you nti. have freedom. Wowɔ fa ahodie. And because you have freedom, Na ɛnam sɛ wowɔ fa ahodie you nti. can walk in the assurance that God loves you. Wobɛtumi anante wɔ pɛyɛm sɛ onyame dɔ. Oh, and my Bible tells me, Metwerɛsɛm ka kyerɛ me sɛ. my Bible tells me Metwerɛsɛm ka kyerɛ me sɛ. that if he did not withhold Jesus Christ from Sɛ us, wɔamfa Yesu Kristo ankame yɛn a. if God did not withhold Jesus Christ Sɛ from onyankopɔn us, amfa Yesu Kristo ankame what yɛn a. else would he Ɛdeɛ withhold? biam na wɔbɛsi ho What kwan. else would he withhold? Ɛdeɛ biam na wɔmfa nka If he ho. did not spare the life of his son, Sɛ ɔno ara ne ba no mpo ne nkwa ho anhia no a. what else would he Ɛdeɛ withhold? biam na wɔntumi mfa nka yɛn no. Beloved, God loves you. Ɔdɔfo onyame dɔ wo. Seek yourself and know God loves you. Hu ho sɛ onyame dɔ wo. Know that God is working in your favor. Na te ase sɛ onyame di dwuma pa It ma wo. doesn't matter what people are saying. Ɛmfa ho deɛ nipa ka fa wo ho. It doesn't matter what you even think. Ɛmfa ho deɛ wo so ankasa wodwene. Because the Bible says he's casting, it's just the weapons of God are powerful. They are not carnal, casting down imaginations. Wɔse onyame asɛm ɛwɔ tumi ɛgya a ɛtwitwa nneɛma mu. So that means even what you think is not part of Na it. kyerɛ sɛ deɛ wodwene no koraa nyɛ sɛ ne nyame dwene. It's about what God has Na said. mmom deɛ onyame aka. It's about what God has said. Deɛ onyame aka. And he said, forever, O Na Lord, ɔsɛ ɔdaa thy onyankopɔn. word is settled in heaven. Wasɛm atim ɛwɔ So soro. if God has said it, Nti sɛ onyame aka then it is final. ɛneɛ na wawie. If God has said Sɛ it, onyame aka then it will come to pass. Na ɛbɛbɛm. If God has said sɛ it, onyame aka then it will be established na in your ɛbɛbɛm life. bɛbɛ w'abrabɔ mu.
Beloved, walk in that assurance. nante saa nkranhyɛ no mu Walk in that assurance nante saa nkranhyɛ sɛm no mu that God is with you. sɛ onyankopɔn ka wo ho And in walking in that assurance, na wonante saa nkranhyɛ sɛm no mu build a relationship with God. wo ne onyame ntam nya ayɔnko papa Build a relationship with God. hwɛ sɛ wo ne onyame ntam bɛnya ayɔnko papa In the verse 16 of the Philippians, it nyɛmu says, nsia hɔ no wɔ se but you should continue to live in the right way ɛsɛ monkɔ so antena sɛ wɔtenenee mu that you already know. deɛ moahu dada no You see, your challenges may cause you to look for solutions. woanhwɛ yi a wo haw no ɛbɛhaw a kɔsi sɛ wobɛhwɛ mmoa bi afiri baabi When people are going through things, sɛ nnipa bi fa nneɛma mu a they are unpredictable. ɔdɔfo biribiara ne hɔ a wobɛtumi asi ne ho kwan It's true. nokorɛ When you are suffering, all that you care about is the solution. sɛ wohu amane a adeɛ a wohwɛ a ne sɛ wobɛnya ano aduru When you are struggling, what people say is not your problem. sɛ wohwe so anaa biribi ha wanyɛ deɛ nnipa ɛka no wo haw Your focus is your solution. deɛ kwan a wobɛfa so a wobɛfiri saa deɛ mu no nko a na w'ani wɔ so And because of that solution, people have entered into places that is not safe. na kwan a ɛbɛfa so a yɛbɛnya saa ano yie no nti ama nnipa awurawura baabi bebree Because of this solution, people have listened to bad counsel. ano yie wei a yɛpɛ nnipa bi akɔgye akɔtie afotu bɔne So there are some people who seem to be good in the church and they will give you some very evil counsel. na nti nnipa no bi wɔ hɔ a wohu no asafo no mu sɛ ɔyɛ nanso afotu bɔne paa a ɔde ma wo. They will come to you and tell you what they happened to them, try to make it seem as if they appreciate what you're going through and bring you an evil solution. ɔmbɛba wo nkyɛn abɛbɛka ɔno deɛ too no a ɛkyerɛ biribi sɛ deɛ wofam no asɛ wɔdwene wo ho paa But beloved, nso ɔdɔfo watch out. hwɛ yie Watch out. wɛn Don't listen to them. ntie wɔ mo Know that irrespective of the situation, Jesus is in your boat. na te aseɛ sɛ ɛmfa ho deɛ tebea ne teɛ bia yesu kristo ɛwɔ wo hyɛma no mu They were drawing. na wɔn ɛmmem They were drowning. na wɔn mmem But Jesus was in the boat. nanso na yesu wɔ They hyɛma were no mu drowning. na wɔn mmem But Jesus was in the na boat. yesu wɔ hyɛma They no mu were trying to fight the na situation. wɔn bɔ mmɔden sɛ nka Yet wɔn Jesus was in the bɛtumi boat. na yesu wɔ hyɛma no mu Don't give in to that solution. mɛmma ho kwan ma saa tebea no ɛmma That is the time to build a relationship with God. saa berɛ ɛte saa na ɛsɛ wo ne onyame ntam yɛ kama That is the time to talk to God in your life. saa berɛ na ɛsɛ wo ne onyame kasa wɔ w'abrabɔ So mu the Bible says that pray without ceasing. nti kyerɛsɛm sɛ yɛmmɔ mpa yɛ yɛnyae So in praying without ceasing, deɛ wobɔ mpa yɛ wonyae no what you do is that deɛ wobɛyɛ ne sɛ at every point in time, bere kakra biara no throughout your day, na ɛda no mu no you talk to God na waka sɛ wo ne nyame In your akasa mind. woadwene mu or you open your mouth. anaa wobie w'ano That God, this thing, what do I do? awurade deɛ nie wei ne deɛ na menyɛ You consult God. na wo ne nyame di ho nkita ho By so doing, woyɛ saa no God will talk back to you. onyame so bɛkasa kyerɛ wo By so doing, woyɛ saa no you are strengthening yourself. wohu sɛ wohyɛ wo ho den Just like how Jesus spoke to the devil. sɛde yesu kasa kyerɛ ɔbonsam And he no said, flee from me. ɔsi dwa firi hɔ kɔ Because that is not what the Bible has ɛsɛ said. nyɛ see na kyerɛsɛm aka Because the word of God has what he has said ɛfiri sɛ concerning my onyame asɛ situation. wode waka ɛwɔ n'asɛm mu Whatever you go through, talk to God. enti ade bia a wobɛfa mu no ka kyerɛ nyame Talk to God. ka kyerɛ nyame Some will say that, oh, God is too far away. ebinom sɛ onyame deɛ ɔwɔ akyirikyirikyiri He's not close to us. ɔmmɛn yɛn koraa So what do I do? nti deɛ na menyɛ In the verse 17, nyimu du nson no sɛ it says that take us as example. ɔse fa yɛhwɛ yɛn so hwɛ nhwɛsodeɛ Look to me hwɛ me and look to people that are living right. na hwɛ nnipa a wɔn nso ɛbɔ ɔbra pa no And use us as your role model. na fa wɔn yɛ wo nhwɛsodeɛ So find a strong Christian. nti okristoni a ɔden Go to your pastor. kɔ wo sɔfo hɔ Tell him your situation. ka wo tebea no kyerɛ no Seek for godly counsel. na hwehwɛ onyame mu afutu pa Because they are human beings. ɛfiri sɛ ɔmo yɛ nnipa And that means whatever you are going through, na kyerɛ sɛ deɛ wofa mu no they may have gone through it. ebia na ɔmo so adi kan fa mu koraa bi dada So they can give you nti counsel. ɔmbɛtumi ama wafutuo That is the reason why God has given us leaders in the church. ɛno nti na onyame ama yɛ akannifoɔ wɔ asafo no mu It is not for beautification's sake. ɛnyɛ ne fɛ ntia So when we have these leaders, nti yɛwɔ saa akannifoɔ yi we should go to them when we are struggling. sɛ wowɔ haw a ɛsɛ ɛkɔ ne ɔwo nkyɛn And they will give us godly advice. na wombɛma afutuo a ɛyɛ By giving us this godly advice, na saa afutuo yi we will be able to stay put and wait upon God. ɛbɛma watumi agyina atwɛn nyame Because if you don't wait upon God, woantwɛn nyame a you will not hear him when he's talking to sɛ you. onyame ne wo kasa koraa wonte In the verse 13, he said something. nyimu adumiɛnsa nso ɔka biribi He says that you should work towards your own life. ɔse woankasa ɛsɛ woyɛ w'abrabɔ anaa wo nkwa ho adwuma It says, my friends,
do not think that I have reached the point yet, but this is what I do. I do not think about the past tense that has already happened. Wɔse ɛnyɛ sɛ me nsa nya aka na mmom ɛnneɛma a atwam deɛ memani twam koraa. That means he himself thought about the past tense. Na kyerɛ sɛ ɔno ankasa no koraa na ɔno nso kasa fa nneɛma atwam ho. He evaluated his situation Ɔno ankasa hwɛ ne tebea and realized that na ohuu sɛ he can't stay there. ɔno ntumi nyina hɔ He has to move forward. ɛsɛ ɔkɔ n'anim. He has to move ɛsɛ forward. ɔkɔ n'anim. So, beloved, Nti ɔdɔfo my next point is that masɛm a ɛdi hɔ ne sɛ forget the past and move forward. ma wo wura mfidie atwam na kɔ w'anim. Forget the past and move Ma forward. wo wura mfidie atwam na kɔ w'anim. It is not about your strength. ɛnyɛ w'ahoɔden. Move forward. Kɔ w'anim. Move forward in faith of Christ Jesus. Kɔ w'anim ɛwɔ Yesu Kristo mu gyidie mu. Move forward knowing that God is with you. Kɔ w'anim sɛ Onyankopɔn ka wo ho. Move forward knowing that God will never leave you nor forsake Kɔ you. w'anim bere a wogye atom sɛ Onyankopɔn ɛnnyaa wo na wɔmpa wo nso. It doesn't mean that you should be staying there and be crying that, oh, my situation is difficult. Na nkyerɛ sɛ wotena hɔ a na woyɛ wo ho sɛ o me deɛ mete bea no ɛɛden. For that, we understand that you are struggling. But the point is that move on. Mete ase sɛ wobrɛ deɛ nanso asɛm no sɛ kɔ w'anim. You can't cry forever. Wontumi nsu daa saa. You can't cry forever. Wontumi nsu da biara You saa. can't always be giving us excuses. Da biara wontumi ɛnyɛ adeɛ a wobɛyɛ nhwɛso bi a wobɛbɛhwɛ wo. You can't always be giving us stories. Wontumi da biara wode nsɛmhunu ara na Move wokeka. forward. Kɔ w'anim. God is waiting to use you as a testimony. Onyame gyina baabi ɛtwɛn wo sɛ wɔde wobɛyɛ adansedie ama obi. You didn't hear me. Wante. What I said was that God is waiting to use you as his testimony. Onyame pɛ sɛ ɔfa wo so yɛ adansedie kɛseɛ. So move Nti on. kɔ w'anim. Take the chance. Ma kwanya na abɛda hɔ no. Take the risk. Na afei kɔ w'anim. Get up. Sɔre. Work. Yɛ adwuma. Get up. Sɔre. Fight the Na situation. afei tebea no hyia no. Get up. Sɔre. Fight the difficulties. Na afei tebea no ɛden wuram. Sɔre. Get up Sɔre. and fight the challenges. Na ɛne deɛ ne wodi asi ɛne ne nko. Don't give in. Ɛmma wɔbɛ mu mmu. Don't give in. Ɛmma wɔbɛ mu mmu. The Bible says that Hwɛsɛm se. God did not call us to disappoint us, Onyame amfrɛ yɛn sɛ ɔbɛgu yɛn anim ase. but he called us to take us to the expected end. Ɔfrɛ yɛn sɛ ɔde yɛbɛkɔ baabi a yɛni da. The word there is expected. Asɛm a ɛwɔ hɔ ne sɛ baabi a deɛ yɛyɛ ni da soɔ. That means your expectation Na kyerɛ sɛ ade bi a wɔni da will soɔ come no to pass. ɛbɛbɛm. Your expectation Ade bi a wɔni da soɔ will no come to pass. ɛbɛbɛm. Your business Ade bi will ɔdwuma succeed. ɔdwuma bɛyɛ yie. Your marriage Wawareɛ will succeed. ɛbɛyɛ yie. You will work Wobɛyɛ and adwuma. succeed in your Christian Na life. wadi nkunim wɔ Kristo som He mu. will take us to the expected end. Ɔde yɛbɛkɔ akɔduru baabi a yɛhwɛ kwan sɛ yɛpɛ sɛ yɛduru. In Ecclesiastes Ɛwɔ Asɛmkafoɔ nwoma no. chapter 9 verse 4, Ɛnyimu etire nkron nyimu nan the sɛ. Bible says that Yɛsɛm se. in Ecclesiastes, the Bible says that the expectations of the righteous man shall be granted unto them. Wɔse onipa tenenee ani so ade hunu ɛbɛbɛm. So if the expectations of the righteous man shall be granted unto them, Ɛdi sɛ onipa tenenee ni ani so ade hunu bɛbɛm deɛ a. beloved, don't give up. Adɔfoɔ ma ɔbɔ. You are the righteousness of Wo ne God. onipa tenenee You Onyame ne are the ba tenenee. righteousness of Wo ne God. Onyame tenenee ni And no. God will honor you with your Na Onyame bɛhyɛ expectations. wo animuonyam wɔ deɛ wohwɛ ho. He will give you your expectations. Ɔbɛma wo nneɛma a wohwɛ no ho Don't ani. give up. Ɛmmɔ mu. Don't give up. Ɛmmɔ ɔbɛ mu mu. Get up. Sɔre. Stop crying. Ne gye isu no. Dust yourself. Na wankasa hyɛ wo ho dene. Dust yourself. Hyɛ wo ho dene. Dust yourself. Hyɛ wo ho dene. And fight on. Na afei ko. And in fighting on, Na wo bere a woko the no. Bible tells us in Proverbs Na Twerɛsɛm ka wɔ mmɛbusɛm sɛ. that you should trust the Lord in all that you do. Sɛ yɛdi Nyame di a na yɛmfa yɛn ho nto Onyame so wɔ ade nyinaa mu. So trust that God is with you. Na hu sɛ Onyame ka wo ho. Trust that He says He will never leave you nor forsake you. Ɛtɔ da bi a wɔse mennya wo na mempa wo. If you don't trust in these things, you will struggle. Sɛ woannye Onyame asɛm yi ani sɛ a ɛnea wobɛbrɛ. You will struggle. Oh. Wobɛbrɛ. Everybody has his own challenges. Obiara wɔ ne haw. In fact, everybody is supposed to tell you their struggles. Sɛ obi a ɛka ne haw akyerɛ wo a. I am sure you end up telling your colleague that keep yours and let me take mine. Ka wobɛka akyerɛ wo nua fa wo haw na memfa me deɛ. But God knows that He has made a way. Nanso Onyame nim sɛ wabɔ kwan bi ato hɔ. Because He says He will not let what is beyond you come to you. Sɛ wɔse ɔmma deɛ boro yɛ so ɛmma yɛn so. And whatever comes, He will make a way out. Na ade bi a bɛba no ɔbɛma kwan abɛda ho. So know that so long as you decide to move,
ti ase se bra wo wadwen se wu ko wani mu no there is a way out. Ekwan wo ho. There is a way Ekwan wo ho. out. There is a way Ekwan wo out. ho. Move in the power of Ko wani God. wo nyame tumi mu. Move in the strength of Ko wani wo God. nyame ahoɔden mu. Have an expectation for your life. Nya ni suade hunu bi wo ma wabrabɔ. Have an expectation for your Nya life. ni suade hunu bi ma wabrabɔ. Many say you busa say ohun tese you go any. Emane nya sa. For be busy when to have an expectation for your life. Ebi si wani so. You see, it is sad how we behave as if our God cannot do big things. Ya na awre ho se ase ye ho se de ye Nyankopɔn no enema kase de wontumi nye. In Habakkuk 2:2, Habakuk mienu etire mienu nyimu mienu se. God had given them a prophecy. Na onyame ahye wa ma mo nkɔnhyɛ. And he told them to write it down. Na ɔka sɛ ɔmo ntwɛ sa nkɔhyɛ no nto na bɔhyɛ to. And he said he will fulfill it at the right time. Ɛna ɔsɛ wɔne brɛ mu no ɔbɛma na bɛm. Beloved, I am here to tell you today Ɔdɔfo mi wɔ ha ka kyerɛ wo ne sɛ. that write down your expectation. Sɛ wo de nneɛma a wohwɛ kwae no God is telling you that he will fulfill Ka it. kyerɛ sɛ ɔbɛma na bɛm. God will fulfill Onyame it. bɛma na bɛm. God will fulfill Onyame it. bɛma na bɛm. He will meet you at your point of need. Onyame bɛma na bɛm wɔ ne brɛ a wohwɛ kwae no mu pɛ. Don't give up. Mɛma wobɛmu mu. See, if you want to cry, you will keep crying. Wopɛ sɛ wosu a wobɛsu a. It will not change anything. Na ɛnsesa hwee. But the moment you decide to move, Na mmom brɛ a wobɛyɛ w'adwene sɛ wokɔ w'anim no. the angels of God will work in your Onyame favor. asa abɔfoɔ ba bɛdi dwuma pa The bi ama wo. angels of God will work in your Onyame favor. abɔfoɔ bɛdi dwuma bi ama wo. The closed doors will be opened. Apono a emu atotoɔ no bɛbiebie. The challenges will come Na afei down. ɔhaw no bɛba fam. Because the Bible Sɛ says Kyerɛsɛm se that the mountains melt like wax. wɔsɛ ɔma ɛmopɔ ayam te sɛ nkum. The mountains melt like wax in the presence of God. Onyame anim ɛmopɔ ayam emuhu te sɛ nkum. And if the mountains are melting like wax in the presence of Na God, saa nneɛma nyinaa ɛyam te sɛ nkum wɔ Onyame anim a. that means when you step there, Ɛna na kyerɛ sɛ wotu the anamɔ si mountain hɔ will melt. a saa melt. mmepɔ no nyinaa ɛbɛfu. When you move, Sɛ wokɔ w'anim a the mountain will melt. mmepɔ no nyinaa bɛgya. Because God is with Sɛ you. Onyankopɔn ka wo ho. Because God is with Sɛ you. Onyankopɔn ka He wo says He will never leave you Wɔsɛ nor ɔnnya forsake wo, na you. wɔmpa wo He nso. says He will never leave you nor forsake Wɔsɛ ɔnnya wo, you. na wɔmpa wo nso. They were struggling, Na wɔn ehunu amane. but Jesus was in the Nanso na boat. Yesu wɔ hɛma no mu. Don't give up. Ma wɔbɛmu mu. God is with you. Onyankopɔn ka wo ho. God is with you. Onyankopɔn ka wo ho. Encourage yourself. Na wankasa ma w'ani mmra wo ho so. Be like David. Yɛ sɛ David. Encourage yourself in the word of God Ma w'ani mmra wo ho so wɔ Nyame asɛm mu. and move in the power of Na God. tu anammɔ wɔ Nyame tumi mu. The angel said to Gideon Ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ Gideon sɛ, that move in your strength wɔsɛ fa w'ahoɔden yi because kɔ. God is with you. Sɛ Onyankopɔn ka wo ho. Beloved, that is what I'm telling you today. Ɛnnɛ deɛ meka kyerɛ wo no sɛ, Move in your strength fa w'ahoɔden yi akɔ. for God is with Na you. Onyankopɔn ka wo ho. Move in your strength Fa w'ahoɔden yi for kɔ. God is with Na you. Onyankopɔn ka wo ho. Move in your strength Fa w'ahoɔden yi kɔ. and you will succeed. Na wobɛdi nkonim. Move in your strength Fa w'ahoɔden yi kɔ. and you overcome the Na situation. wobɛdi tebea no so. Move in your strength Fa w'ahoɔden yi kɔ. and you will see the hand of Na God. wobɛhu Onyame Move abasa. in your strength Fa w'ahoɔden yi kɔ. and you see the workings of God. Wobɛhu sɛ Onyame dwuma bi a ɔdi wɔ abrabɔ mu. You can assess the situation Tebea no wobɛtumi agye atom deɛ. and realize what it is, Na woahu sɛdeɛ teɛ. but don't stay there. Nanso mɛntena hɔ. Keep on building your relationship with God. Hwɛ sɛ wo ne Onyame ntam ayɔnkofa no bɛkɔ so ayɛ Don't kama. let that situation bring you down. Mma saa tebea no mfa wo nto fam. Don't let it discourage you. Mma saa tebea no mmua bɛm. Don't let it make you lose your faith. Ɛmma wo gyidie ɛmpa. Let it rather help you to get close to God Ɛsɛ deɛ yɛ tebea no ɛmma wo mmɛn Nyame mmom. and then move on. Move Na on. kɔ w'anim. Move on. Kɔ w'anim. Fight it. Na ko. And when you fight it, Na wo ne ne ko a. it will not be you fighting Ɛnyɛ wo it. na wobɛko. When you fight it, Sɛ wo ko a. it will not be you fighting Ɛnyɛ wo na it. wobɛko. Because the Bible says Kyerɛsɛm sɛ- you are more than a conqueror. Wo sene That nkonimdifoɔ. you are more than conqueror. Wosene nkonimdifoɔ. The Bible says God is the one fighting your Ɔsɛ battles for Onyame you. na ɛko ama wo. All that God is waiting for Ɛsɛ deɛ Onyame twɛn ne sɛ. is for you to take the Ɛne initiative. sɛ wo bɛtu anammɔn no. Beloved, take the step. Na Onyame aba. Take the step. Tu anammɔn. And God will move for Na you. Onyame bɛtu anammɔn no. Amen. Amen. Let's be on our feet. Kuma yɛn nyinaa nsɔre nyina yɛn nan so.